Dear friends, welcome to AZ American English Center. We have come here to Renan Martin book, video number 198. Simple sentence, compound sentence and complex sentence. This is what you're going to see. What is a simple sentence? Only one verb is there, one thought, one idea. So, one simple sentence, it stands on its own way. Compound sentence, different type of sentences, not different type of sentences, different sentences means more than one verb, and each sentence stands on its and gives a meaning of its own. It is connected with coordinating conjunctions. It is called a compound sentence. Complex sentence, one sentence depending upon another sentence to give a complete sense and a meaning is called a complex sentence. So here, he tried hard but did not succeed. See, he is a subject here. Tried is the verb. So you have a subject and predicate. He tried hard. It gives a complete meaning. But he did not succeed. He is hidden here. Did not succeed, a verb is there. So two verbs, two sentences. And these two sentences have their own ranking. Almost same type. He tried hard. He did not succeed. So you are connecting with a coordinating conjunction called but. So these two sentences together connected with but, it is called a compound sentence. He tried hard. He did not succeed. You see two sentences, both subject and predicate is there. Subject and predicate. So he is the subject, tried hard is the predicate, he is the subject, did not succeed is the predicate. It is connected with but, a coordinating conjunction. So it is a compound sentence, same type of sentences. She must weep or she will die. She is the subject. She is the subject. Must weep is the predicate and it is the verb there, and she is the subject, will die is the predicate or the verb. So she must weep, she will die. Equal ranking sentence connected with or, the coordinating conjunction. So it is a compound sentence. They serve God well who serve his creatures. They serve God well. The people who are good people, they serve God well. Who serve his creatures. So he served God well. It is the main sentence. Who serve his creatures. So this who stands for God and who serve for they. It is a adjective clause describing or it is qualifying the noun. So it is an adjective clause. So who serve his creatures depends upon this sentence, they serve well. They serve God well. So this is a subordinate clause or this is the main clause. This is an adjective clause. This sentence joins with this sentence to give a complete meaning. So it is a complex sentence. One sentence depending upon the another sentence. Man is guided by reason and beasts by instinct. It is a compound sentence because man is the subject. He is guided by reason is the predicate and is guided is the verb here. Beasts are guided by instinct. So beasts are the subject, by instinct is the predicate, hidden is guided. So both these sentences of equal ranking and it is connected with a conjunction, coordinating conjunction, and so it is a compound sentence. So almost individual sentences of full meaning. So it is connected with a coordinating conjunction and so it is a compound sentence. Quarrels would not last long. Quarrels, it is the subject, would not last long is the predicate, would not last is the verb. If the fault is the subject, one side, where only one side is the predicate, and if is the conditional word. So here, quarrels would not last long, it gives a full meaning, it is the main sentence. If the faults were only one-sided, it is you ask a question, would not last long, would not last long, when, why, on what condition, you get if
the fault were only one side. So, if the fault were only one side, this particular sentence is the answer for the question would not last long. It's a conditional sentence if is there. So, this is the main clause, this is a subordinate clause, and this is an adverb clause because you ask a question why, in what condition, and the conditional sentence is the remaining sentence. So, this conditional sentence depends upon the main sentence, so it is a complex sentence. God made the country. God is the subject, made is the verb, the country is the object, man is the subject, made is the verb, the town is the object. So, two sentences of equal ranking, and it is connected with a conjunction and. So, it becomes a compound sentence. God made the country, man made the town, and it is connected with and, a conjunction. He trudged on, though he was tired. Trudged means what? Kept on leaping and walking. He is the subject, trudged is the verb, though he was very tired, the subject, was very tired is the verb. So, two sentences, one sentence depending upon another sentence. On, he walked on. So, he walked on is the main sentence, it is the main clause. It is the main clause. Clause means sentence. Though he was very tired, this is the, what is this? It is a conditional sentence and it is a adverb clause. Adverb clause. So, he trudged. In what condition? Though he was tired. Even though he was tired, he walked. Trudged means walked slowly. He trudged on though he was tired. So, though he was tired depends upon he trudged on. So, this sentence is a complex sentence. So, this is a complex sentence. Coming here, they fought the dogs. Who fought the dogs? Rats fought the dogs. So, they is the subject, fought is the verb, the dogs is the object, and they killed the cats. The rats killed the cats. So, the verb, the cats becomes the object. So, it becomes what sentence? It becomes they fought the dogs and killed the dogs. So, this is a compound sentence. This is a compound sentence connected with and, a conjunction, coordinating conjunction, and bit the babies in the cradle. Once again, one other sentence is there. And ate the cheese out of the vats, one other sentence, and licked the soup from the cook's own ladle. So, all these sentences of a equal ranking connected with and. So, all these sentences are called compound sentence because all the sentences are ranks of the same author. It gives full meaning. My heart leaps up. My is the subject. My heart is the subject. Leaps up is the verb. When I behold, I is the subject, behold is the verb. So, when I behold, my heart leaps. You ask a question, when? When I behold. So, this when I behold becomes an adverb clause of time. Adverb clause of time. So, it is a subordinate clause. Subordinate clause. So, this sentence depends upon this my heart leaps up main clause because it gives a full meaning. So, one subordinate clause and one main clause joined together to give you a what? Complex sentence. Complex sentence. Coming here, more about noun clauses. What is a noun clause? In the main sentence, you ask the verb what and you get an answer. In a sentence is called a noun clause. The noun clause does the function of an object. The noun, since the object is a noun and it is described in a sentence, it is called a noun clause. We have seen that there are three kinds of subordinate clauses. So, main clause, main sentence is there. Three type of sub-sentences or subordinate sentences or dependent sentence you can say, which is added to the main sentence to give a complex sentence. That is the noun clause, the adjective clause and the adverb clause. When you ask a question to the verb in the main sentence, what? And you get a sentence in
you get the answer in a sentence which functions as a object, then it is called a noun clause. Adjective clause, in the main sentence you have a noun. The description about the noun or the qualification of the noun, it is called an adjective clause. In the main sentence, main clause, you ask to the verb how, why, where, when, and the answer you get in sentence is called an adverb clause. So these three clauses joins with the main clause to give a complex sentence. We have also seen that a noun clause is a subordinate clause. So noun clause is also, it is a subordinate clause. It is not the main clause. It doesn't give a complete idea. It has to depend upon the main clause to give a complete idea, which does the work of a noun in a complex sentence. So hope you are able to understand. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின், வீடியோ நம்பர் 198. சிம்பிள் வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள். ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு முழுமையடைந்த கருத்தை கொடுக்கிறது. அதுதான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஒரே வாக்கியம், ஒரே வினைச்சொல். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 2, 4, 5, 6, 7 வாக்கியங்கள், ஒவ்வொரு வாக்கியமும் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. எந்த வாக்கியமும் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்காத வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய். இந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை இணைப்பதற்கு and, but போன்ற கூட்டடை சொற்களை பயன்படுத்துகிறாய். neither nor, either or, whether or, not only but also போன்ற இணைப்பு வார்த்தைகளை இணைத்து இந்த கூட்டு வாக்கியங்கள் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுகிறாய். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல வாக்கியங்கள், அதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய். கலவை வாக்கியம். ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்துடன் பார்க்கும் பொழுது எளிதாக புரிந்து கொள்வாய். he tried hard, அவன் கடினமாக உழைத்தான். he did not succeed, அவன் வெற்றி அடையவில்லை. அவன் கடினமாக உழைத்தான், முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அவன் வெற்றி அடையவில்லை, முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இங்கே tried என்பது வினைச்சொல், did not succeed என்பது இங்கே ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல். ஆக 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை but என்ற கூட்டடை சொல்லுடன் இணைக்கிறாய். சோ 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய், கூட்டு வாக்கியம். she must weep or she will die, அவள் அழுக வேண்டும் அல்லது அவள் செத்து விட வேண்டும். அவள் அழுக வேண்டும் அல்லது அவள் செத்து விடுவாள். அழுக வேண்டும் must weep ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது. will die செத்து விடுவாள் என்ற ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது. 2 வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய் she ஆக வருகிறது சப்ஜெக்ட். 2 வாக்கியமும் முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கவில்லை. she must weep, அவள் அழுக வேண்டும். she will die, அவள் செத்து விடுவாள். அல்லாவிட்டால் ஆர் என்று போட்டு 2 கூட்டடை வாக்கியங்களும் 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறாய். she must weep, she will die, ஆர் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஆக இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வாக்கியம். they serve God well, அவர்கள் கடவுளை நன்றாக சேவை செய்கிறார்கள். who serve his creatures, இந்த God யார்? தன்னுடைய படைப்புகளை சேவை செய்யக்கூடியவர், அவருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். so they serve God well, இந்த காடை விவரிக்கக்கூடியதாக who serve his creatures என்று இருக்கிறது. ஆக இந்த who serve his creatures என்பது they serve God, அவர்கள் கடவுளை நன்றாக சேவை செய்கிறார்கள். இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை இந்த சார்பு வாக்கியம் சார்ந்திருக்கிறது. இந்த who என்பது பெயருரிச்சொல் வாக்கியம், இது காடை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, அது வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துடைய முக்கியமான வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். they serve God well, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். who serve his creatures, அவர் மற்ற பிராணிகளுக்கு சேவை செய்கிறார், இது பெயருரிச்சொல் வாக்கியம். இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அதை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். man is guided by reason, ஒரு மனிதன் காரண காரியங்களுடன் வழிகாட்டி செல்லப்படுகிறான், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆனால் beasts என்றால் என்ன? மிருகங்கள், யானையும் சிங்கமும் கரடியும்,
அவைகள் வழிநடத்தப்படுகிறது. பை இன்ஸ்டிங்க்ட் என்றால் என்ன? உள்ளுணர்வு. மிருகங்கள் உள்ளுணர்வு மூலமாக வழிநடத்தப்படுகிறது. ஆனால் மனிதன் காரண காரியத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் is guided ஆக ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சேர்கிற பொழுது கூட்டடை சொல்லான and இணைக்கிறாய். ஆக அது கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். Man is guided by reason, beast by instinct. Quarrels would not last long. சண்டைகள் நீண்ட நேரம் நீடிக்காது. If the fault were only one side, ஒரு பக்கம் மற்றும் குற்றம் இருந்தால் அந்த சண்டை சச்சரவுகள் நீண்ட நாட்கள் நடைபெறாது. Quarrels would not last long. சண்டைகள் நீண்ட நாள் நீடிக்காது. would not last long என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது ஒரு முழுமையான வாக்கியம். என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே என்று கேட்கிற பொழுது the faults were only one side, ஒரு பக்கம் மட்டும் தவறு இருக்கிற பொழுது அந்த சண்டைகள் நீண்ட நாள் நீடிக்காது. சோ இது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. if என்று வந்துவிட்டாலே ஒரு நிபந்தனை சொல், அதற்கு பின்னாடி ஒரு வாக்கியம் வந்து விடுகிறது. சோ ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. இது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். தவறுகள் ஒரு பக்கம் இருக்குமானால் சண்டைகள் நீண்ட நாள் நிற்காது. சண்டைகள் நீண்ட நாள் நிற்காது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இந்த தவறுகள் ஒரு பக்கம் இருக்குமே ஆனால் அது சார்ந்திருக்கிறது இந்த வாக்கியத்தை. Quarrels would not last long முக்கியமான. If the faults were only one side, அது ஒரு பக்கம் மட்டும் தவறு இருந்தால் வினையுறு சொல் சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. முழுமையடைந்த வாக்கியமும் சார்பு வாக்கியமும் சேர்கிற பொழுது அங்கே கலவை வாக்கியம் வருகிறது. God made the country, ஆண்டவன் நாட்டை உருவாக்கினான். Man made the town, மனிதன் ஊரை உருவாக்கினான். God made the country, இந்த கண்ட்ரியை நாடும் என்று சொல்லலாம், கிராமமும் என்று சொல்லலாம். ஆண்டவன் உலகத்தை படைத்தான், மனிதன் ஊர்களை படைத்தான். ரெண்டு வாக்கியமும் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. மேடு மேடு என்று வினைச்சொல். இது ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. சோ அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். He trudged on, அவன் தட்டு தடுமாறி நடந்து கொண்டே இருந்தான். Trudged என்றால் என்ன? தட்டு தடுமாறி நடப்பது. Though he was very tired, அவன் சோர்வாக இருந்தாலும் கூட. ஆக he trudged on, அவன் கடினமாக கஷ்டப்பட்டு நடந்தான். முழுமையடைய என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே? அவன் கடினமாக சோர்வாக இருந்தாலும் கூட. சோ ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சான்றிருக்கிறது. அவன் கஷ்டப்பட்டு நடந்தான் முக்கியமான வாக்கியம். அவன் சோர்வாக இருந்தாலும் அது இந்த வாக்கியத்தை அவன் இருந்தாலும் அவன் மெதுவாக நடந்தான். அது சார்பு வாக்கியமாக, இது சார்பு, இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஆகையால் அது கலவை வாக்கியம். The rats fought the dogs, அந்த எலிகள் நாய்களுடன் சண்டையிட்டன. And killed the cats, எலிகள் பூனைகளை கொன்றன. எல்லாம் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. எலிகள் நாய்களுடன் சண்டையிட்டன முழுமையடைந்த வாக்கியம். எலிகள் பூனையை கொன்றன முழுமையடைந்த வாக்கியம். எலிகள் bit the babies in the cradle, தொட்டிலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை எலி கடித்தது முழுமையடைந்த வாக்கியம். And ate the cheese out of the vats, அந்த வெண்ணெயை திருடி தின்றது எலிகள், அதுவும் முழுமையடைந்த வாக்கியம். And licked the soup from the cook's own cradles, ஆக சமையல்காரனுடைய அந்த பாத்திர பண்டத்தில் இருந்து அந்த சூப்பையும் குடித்தது. இது அனைத்து முழுமையடைந்த வாக்கியங்களாக வருகிறது. and வைத்து இணைக்கிற பொழுது அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய், கூட்டு வாக்கியம். மை ஹார்ட் லீப்ஸ், என்னுடைய இதயம் துடிக்கிறது. when I behold, உன்னை நான் கைப்பிடிக்கிற பொழுது. என்னுடைய இதயம் துடிக்கிறது உன்னை கைப்பிடிக்கிற பொழுது. ஆக என்னுடைய இதயம் துடிக்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். உன்னை கட்டி அணைக்கிற பொழுது என்று சொல்கிற பொழுது அது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இது கலவை வாக்கியம். ஆக நவுன் கிளாஸ் என்றால் என்ன? இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். சாப்டர் 5 3 வகையான துணை வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1 நவுன் கிளாஸ், பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். அட்வர்ப் கிளாஸ், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம். ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் இருக்கிறது. அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் கேட்கிறாய் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்றால் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை ஒரு பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது, அந்த பெயர்ச்சொல்லை விவரித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய்.
adverb clause ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் இருக்கிறது. அந்த வினைச்சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக என்று கேட்டு வாக்கியமாக பதில் வருவது adverb clause என்று சொல்கிறாய். Hope you are able to get it. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். Thank you very much.